string ಅಲ್ಲ. Next step what we'll try, instead of a single string, ಇದು ನೀವು individual characters ಬೇಕಿದ್ರೆ if you want to find something within the string ಈ for loop ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But say you have a list of strings, ನಂತರ ಒಂದು list of names ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ and maybe I'll define a list of names, poet names, Indre, Empu, ಮತ್ತೆ Inamshri. Okay, so higidre we have a list of names and we will iterate through this. Idanna nanu I have to iterate through this names list using maybe individual name, idanna whatever name you can give, individual name. Okay, this is just a placeholder, adanna nanu illi use ಮಾಡಬೇಕು. So we'll see how it iterates through each individual item of a list of names. Run this and see Bendre, ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು, ಆಮೇಲೆ ತೀನಾಂಶ್. Okay, so this is how you list through a list of names. So ಇಲ್ಲಿ what we'll do is we'll try to use a range operator. ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೈಥಾನ್. ಸೊ 0 1 2 ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ and we will try to access it. Okay, and we will see how it works. So you see 0 1 2 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 0 ಇಂದ it starts from 0 and it prints 0 1 before the last index. So say if you have 1 ಇಂದ 2 ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ and we will see how it works. 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಐಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 1 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನೇಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೇಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಕುವೆಂಪು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಣ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 10,000 ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅದರ ಲೆಂತೆ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಲಿಸ್ಟ್ದು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಡೈನಮಿಕಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ಲೆಂತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು we are looping through it and we are trying to print it. We will see how it runs when the length function is running. So if you see 0 Bendre bartade, ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು, ಆಮೇಲೆ ತೀನಾಂಶ್. Following, right? So we are iterating to individual items in that list. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ it's simple, right? You are able to access it. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಿಮೋಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ನೇಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರು ಹುಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೌಂಡ್. I'm just assuming something, but you get the gist ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫೌಂಡ್ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಆಫ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಫೌಂಡ್ ಕುವೆಂಪು ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ
ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್. ಫೌಂಡ್ ಕುವೆಂಪು at 1. Okay, so that's how you can try different things with a for loop. So simple ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. Now next step we try to do a if inside a for loop, right? Next step. So that's about for loop. Now you got to know how you define it as a with a for, and then you have a colon and you define upon which data you are running it. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಹೋಲ್ಡರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್.